Kilimanjaro, and my legs are gonna turn into a tail. Oh, Kilimanjaro. Oh, Kilimanjaro, Kilimanjaro. So this is how we end up, shades of blue and gray. I feel just like an empty bottle, my dreams are on delay. I just wanna climb on top of a hill and throw it all away, away. Take me far away before my mind spins off and I am all derailed, derailed. Just drive all the way to the rainbow's end. Just drive, and we'll never turn our backs again. So this is how we end up. The game is set to play. Every day remains the same now. One decision we obey. I just wanna climb on top of a hill and throw it all away, away. Take me far away before my mind spins off and I am all derailed, derailed. Just try.
can see the fire that we made just to save us. When we try to make up for never letting go, said the things we promised not to say, then we break up just to start all over, even though we know this is the hard way to better. We can't be heartache together. This is the hard way to better. Hallo, herzlich willkommen zum ersten Gaming-Event des Jahres und das ohne Kamera. Was ist jetzt? Was ist denn jetzt hier schon? Was hier los? Wie immer technische Schwierigkeiten am Anfang. Was ist hier los? Game. Das ist nicht mein Game. Na, guck mal einer an. Der junge Herr kommt mir bekannt vor. Ja? Hi. Willkommen zum ersten Gaming-Event des Jahres, dem Xbox Developer Direct. Es ist eine YouTube-Premiere. Das heißt, es ist kein Livestream in dem Sinne. Aber ich fällt auf, dass in dem kein Licht an ist. Das muss ich ganz kurz ändern, bevor es losgeht. Es wird gleich einen Countdown erstmal geben, wahrscheinlich, wegen YouTube-Premiere. Und das ist ja alles so. Das Video ist auch noch nicht live. Nicht so wie beim Nintendo Direct, wo dann der ewig lange Countdown ist. Hier wird es wahrscheinlich so einen YouTube-Countdown geben. YouTube ist dasselbe. Ich mache kurz das Licht in mir an. Viel sieht man eh nicht, weil Scheinwerfer anders. Ja, wir wissen von 4 Spielen, die sie zeigen. Es gibt noch ein geheimes 5. Spiel. Das ist nicht offiziell angekündigt, aber wir wissen es. Was zum einen ich gehört habe, der jetzt nicht so groß ist. Zum anderen gab es Gerüchte, dass es was völlig crazy-mäßiges ist. Sehen wir zusätzlich noch andere Sachen, Game Pass-Ankündigungen. Maybe. Ich erwarte kein Third Party in irgendeiner Weise. Egal ob Game Pass, egal ob irgendwas anderes. Wir wissen, dass nach dem Direct ein Enthüllungsevent zum nächsten Elder Scrolls Online Erweiterung kommt. Die schauen wir uns nicht an, weil ich verstehe kein Wort davon. Ich habe es mal probiert. Es hat mich wirklich nicht interessiert. Ich fand es extrem langweilig, das Game. Ich weiß, dass es viele anderes sehen, aber mich hat halt auch die Elder Scrolls generell noch nie vom Kampfsystem und alles angesprochen. Und das war auch für mich das Problem. Dann natürlich für ein MMO, was sich natürlich im Kampfsystem einem Skyrim sehr logischerweise nähert. Beziehungsweise Gleiches. Für mich gleich zumindest. Wahrscheinlich sagen jetzt Elder Scrolls-Fans, nee, also das ist völlig anders. Das kann durchaus sein, aber das erkenne ich nicht. Muss ich dann leider doch zugeben. So, das läuft. Wenn ihr auf YouTube schaut, egal ob live oder nachträglich, wäre es super nice, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt und vielleicht auch gerne mal als VOD einen Kommentar da lasst, wie euch, was ihr erwartet habt, wie ihr das Event gefallen hat. Ja, 5 Games voraussichtlich. Es soll ungefähr 50 Minuten gehen, das heißt 10 Minuten pro Game. Spannend. Hier werden sehr viele Entwickler reden. Es gab bisher erst ein Developer Direct und es gab unterschiedliche Xbox-Events, unterschiedliche Directs auch, aber es ist ein Developer Direct und das war vom Pacing trotzdem ganz gut. Bin gespannt, ob sie es wieder schaffen, weil ich sehe das als äußerst schwer, dass manche Games nicht zu langweilig werden, wenn man sich dafür halt nicht interessiert. Und hier sehe ich Ara, dieses Ara, das Sith-like, nenne ich es mal, für viele als schwierig, weil ich glaube, das ist halt eine Crowd, die total drauf steht, aber alle anderen halt gar nicht. Ich mag ja Sith, ich finde es euch ganz interessant. Ob das 10 Minuten lang hält? I don't know. Wir werden es gleich sehen. Es ist 20:59 Uhr. Wie gesagt, ich erwarte, dass wir gleich einen guten Countdown, YouTube-Countdown kriegen, der wahrscheinlich eine Minute gegangen ist. Dann wechsle ich auch
zum Video. Ist auch passend hier. Ich hab PlayStation-Kopfhörer und Pokémon-Nintendo Kaffee hier, Behältnis. Ja, naja, wir haben die Xbox leuchtet oben. Oh, ja genau, 50 Sekunden geht das Ding. Ich schalte mal rum. Ich glaube, ich habe hier noch, genau, ich habe den Webseite stumm geschaltet. Au, 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 ist das laut. Au, ist das laut. Au, ist das laut. Du musst auf meinen Ohren. Für euch habe ich noch nichts eingeschaltet. YouTube-Content ist meistens immer lauter als das Video. Das geht. Wir werden gleich wahrscheinlich hochschalten müssen. Das ist ja. So, dann wechseln wir mal. Zack. Ich bin gespannt. Let's go. Oh, ganz viele 18er. Ja, Hellblade, ne? Und überhaupt könnte auch ordentlich. Fester Menschen. Okay. Wir haben hier auf jeden Fall noch Nux 4. Mal gucken. Ob das so bleibt. Coming to Xbox. Ein PC? Oder sagen sie nur Xbox? Naja, weil ist ja auch eine Xbox-App am Ende, ne? Kommt ja auch für Steam. Aber Todd Howard. Warum ist Todd Howard dabei? Das ist meine große Frage. Ich bin sehr gespannt auf Indiana Jones. Eigentlich auch sehr auf Avowed. Ich glaube, das sind so. Oh, damit gefällt jetzt auch los. Ein bisschen zu rauskriegen, was das wirklich jetzt für ein Game ist. Welcome to Obsidian Entertainment. I'm so proud to share with you our Game upcoming director. fantasy action RPG, Avowed. Avowed is an adventure into the heart of the living lands, a frontier at the edge of the known world, Hi. where you must put a stop to a mysterious spiritual plague and discover a secret at the heart of the living lands. At Obsidian, we love creating worlds with deep themes, dynamic gameplay, and thoughtful reactivity. And Avowed is no different. We set out Zeigt to uns- blend the believable and fantastical to give players a world and Wie experience hieß das Spiel, like was no other. Blue Protocol? Ne, Blue It's Protocol heißt nicht. colorful, it's vibrant, it's strange. It's one of the most incredible settings in the world of Das, was sie für Aurora. Sega gemacht haben. There's going to be a lot of great Irgendwas secrets im to Protokoll, discover, meine ich. one of which has a really personal connection to you as the player character, and you're going to have a great time getting to know those secrets and leaving your mark on the world. And when it comes to encounters, our combat brings the best of the moment-to-moment fun that comes with action-oriented gameplay and the depth and breadth of choice that you get with an RPG. Ich hoffe, Here to talk Es more ist besser about als halt combat Elder is Scrolls. Gabriel Paramo, gameplay director. Here at Obsidian, our team's overarching goal is to empower you with choice. So we developed a flexible combat system that allows you to quickly swap from spellcasting and sharpshooting to melee combat. We want to give you the freedom to mix and match your loadout to fit the way you want to play from moment to moment, uninterrupted. For all battles, you can combine a variety of weapons, attacks, and abilities for tactical advantages against a wide range of enemy types. ja, sieht It's zumindest not ein just bisschen hacking and dynamischer aus. slashing. You're making real-time decisions about when to use your abilities, Das klingt gut. powerful melee attacks, blocks, parries, and special attacks. Aber wird halt sehen, wie es sich anfühlt, ne? If you choose to approach combat with a one-handed wand, it feels quick and snappy when dealing damage to enemies at mid-range. Using the Tanglefoot ability, you can stop enemies in their tracks, giving you the opportunity to focus on weaker or tougher combatants in an intentional and controlled manner.
It's important to pay attention to the types of enemies you're dealing with. Some units are extremely defensive, some are brutishly difficult, and others you must make sure you prioritize, or their healing capabilities will put you in a tough spot. To help with the different encounters you will face, we provide customizable loadouts that can be quickly switched during combat. Okay. That means you can play however you want. Wahrscheinlich Equip a Steuerkreuz sword and shield Loadout and charge into wechseln, die du vorher speichern battle. kannst. Dual-wield pistols and control the encounter mid-range. Or even dual-wield wands to feel like a gunslinging mage. You could use your enchanted wand to freeze enemies and then use your offhand weapons power attack to Das ist shatter wirklich ein them. Zauberstab, ist, ne? Sieht man We've selten. worked hard to keep you constantly engaged as battles unfold by creating Die a Art von balance Game. between pressure and Meistens manageability ja so in ein, combat. ja, so ein Players will Weisenstab, ne? have ample choices for how to build and progress their envoy in the world of the living lands as they get to know the game and the story and explore the many diverse regions. Some quests in Avowed will have you make difficult decisions with profound consequences, like this side quest you may encounter in Shatterscarp, the third region you'll explore on your journey through the living lands. As you're exploring, you come across the bodies of these fallen soldiers, and as you explore the remains of the battle, it's up to you to determine who, if anyone, is at fault. Just the four of us. Manu, Kiri, Naoki, and me. Training under Captain Ruiki. Trying to keep Thirdborn safe. In other words, you're a gang of vigilantes. Not that I'm one to judge. Here. Take my badge. Take everyone's. Our families deserve to know we fought and died for them. Making the right choice isn't always what it seems. We embrace moral nuance and gray areas, trusting players to make tough decisions in complicated situations. My squad and I rested in the cave by the water last night, and as we were sleeping, we were ambushed by those miserable Zorips. I was so surprised, and it was so dark. I just got separated from everyone else. Look, I can't face those monsters alone, but I have to know if anyone else made it out. Of course he did. Sergeant Asui never has a thought he won't say out loud. So what did he tell you? That Captain Ruiki was sick? That I was paranoid? That I was a dumb baby? I heard it all often and loudly. Wait, if you found Sergeant Asui, why is he not here with you? What happened? At the end of the quest, you have a choice. When you confront Private Naoki, if you believe the story he's told you, you can hand over the badges and let him go back home. You're right. Real battle isn't something you can prepare for, is it? It's not my fault. No, they should have never have camped in the cave. I'll take the badges. I'm going back to Thirdborn. But if you confront him, if you believe that he fled the site of the battle as an act of cowardice, then he might challenge you to a fight to reclaim his honor. Either way, when you return to Okay. town, you'll Das see klingt the aber nicht so feige. consequences of your actions and the choices you made during this quest. Creating an immersive experience like Avowed is anchored in the world we build. Art director Matt Hansen and the team have worked to create a unique, colorful, and dynamic visual style. From the outset, we knew that we wanted Avowed setting to feel rich, weird, and wonderful. We found inspiration in a wide swath of real-world cultures, helping us create a unique RPG experience. By contrasting the vibrant with the dull, or verdant spaces with sickly ones, we can better deliver complex emotional experiences for our players. The Living Lands is a continent of untamed valleys with widely varied biomes, from luxuriant forests to volcanic wastes. And each of those regions itself is a conflux of storied landscapes. All of the regions have a lot of special things associated with them, but I have a deep place in my heart for Shatterscarp. As you're wandering the Cool aus. wastes of Shatterscarp, you might notice off in the distance a Ich mag die vibrant Grafik, color. aber und das alles. By transitioning from Es sieht schon aus, als wäre es kein muted tones of a wasteland of sand and marching into 300 beautiful Millionen oasis. Spider-Man There's Budget the gewesen. opportunity there Was for ich life, nicht for als negativ adventure, betrachte. and even a little danger. We hope you've enjoyed this look at Avowed. We're thrilled to share more about the game in the coming months, and we can't wait for you to explore the Living Lands when Avowed launches this fall. This Fall, okay. Okay, ne, es ist, ich bin intrigued. Ich bin nicht hyped, aber ich bin intrigued. Ich möchte es auf jeden Fall ausprobieren. Ich mag auch, dass es recht farbenfroh ist, ne?
Auch cooles Bild, cooles Artwork. Crazy. Fall, okay, nichts Genaues. Aber Fall ist okay. Ja, ging nicht ganz 10 Minuten. Kommt er hin. Genau, stimmt, die schreiben das dann immer noch mit drauf. Cool. Hellblade. Da erwarte ich ein exaktes Datum. Und zwar in der ersten Hälfte 2024. Ich glaube, das ist das nächste große Game von Xbox. Ninja House. Hübsches Entwicklerstudio, du. Hi, Hübsches I'm Don Studio. Matthews, studio head here at Ninja Theory in Cambridge, UK. We're now in the final months of development on Ich wusste gar nicht, dass die and the team is working ein hard englisches to Studio bring ist. you an unforgettable journey into Senua's unique world and her battle for survival, where we have once again combined high fidelity and immersive presentation with a shorter, narrative-led experience that focuses on the things that we really care about and that we hope you care about too. Aber das sieht ja natürlich grafisch jetzt zu dem Gegenteil aus. Das sieht aus wie ein sehr, sehr hohes Geldinvestment von Microsoft. Senua is back with a new quest. She wants to stop the Vikings who raided her village right at their source, in Iceland. But not just her quest has changed. Senua herself has grown since the first Hellblade. She's made peace with her past and is no longer in such fear of her visions and voices. While the Furies are still her constant companions, she encounters new people along the way, some of which will value her unique perspective, and others who will reject it. Little by little, this settlement became my tribe. In the game, Senua arrives in 10th century Iceland Visuell on the trail of the Vikings who have wirklich been beeindruckend enslaving aus. her people. Aber In the man story, sieht, we're trying to be as faithful to history as we nicht can so offen up die to a Welt. point, establishing a solid framework and then building more surreal elements on top. Senua will face up to giants who have plunged the land into chaos, and which in turn has seen the rise of the Droiga, a violent threat that has swept through the settlements that she'll discover. Senua will make new enemies and also new allies who will come to see her unique perspective as a beacon of hope. And she'll discover, along with us, how this viewpoint can have its advantages. Senua is a Celtic warrior who experiences psychosis, seeing things that other people don't, hearing voices, and having unique beliefs about the world around her. To bring Senua's perspective of the world to life in a truthful way, we have once again worked closely with Professor Paul Fletcher at the University of Cambridge, as well as people with lived experience of psychosis. What does that mean? It's terrifying. Players will find themselves traversing beautiful and hostile environments, seeking answers from patterns and signs that Senua sees in her own unique way, and battling through encounters with enemies that will push Senua to her limits. On Saga, we've taken everything to the next level. With a new motion capture space, a bigger stage team, a stunt crew, and a new cast. We spent a lot of time planning the motion capture shoots, thinking of what events would be good to bring into this fight. Like, how can we make this fight feel different from the previous fight? Okay. We have all new combat for the sequel. Gut. Aber wie ich gehört habe, ich den ersten nicht gespielt, muss ich noch machen. Und das war, glaube ich, einer der negativen Punkte. It does feel very different from the first game, but it's very brutal and you're very invested in it. Senua isn't a superhero. She's fighting for survival, and we want the player to feel her struggle in every step of her journey. We want the player to always feel like they just scraped through, just survived it. Mel knows Senua better than anyone, better than I do. Her instincts are amazing, and she really doesn't need much help from me. On stage, our main focus is storytelling. So I get to watch the actors and see all the beautiful expressions on their faces. And then I have to wait a little while, and then I get to see that all again in-game, in costume, on location, everything.
It's a great experience, a great process. Every discipline in the studio is unified in achieving a deep level of immersion to help suspend your disbelief and pull you into Senua's story. Ich bin mir relativ sicher, dass es. Muss habe ich das Gefühl, dass es ein Game of the Year Kandidat ist. The sense of scale, everything is incredible. And you see a scene or you see a small section of the game and you're like, yeah, that works, that's amazing. Senua experiences reality differently, and a part of this manifests in the voices she hears. Ich finde es jetzt in diesem Trailer schon cool mit den which provides a good Stimmen. representation of this type of auditory hallucinations. Weil ich will das mal hier, mal weiter hier hinten, mal da. Ich weiß nicht, ob ihr Kopfhörer auf habt oder das über meinen Stream nur noch durchgeht. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nur Stereo. In the first game, we only applied to the voices that Senua listens in her head. In this game, through a special audio technology and some extra little things within the game, there is music that is binaural. Every single sound has the potential to be binaural, so everything is specialized around you, and it's a very beautiful experience. What will we do to us? Music is a strange language in the sense that it speaks to our emotions fast and deep. It's not only about quality, it's about personality. So when you listen to Hellblade, you know it's Hellblade. On the music, we are working with Heilung, which for me is a personal privilege because I really admire them. We feel their craft, their depth, their meaning in the music. It really connects with our game and elevates it to something really special. We are also working with a heavy metal singer, rock singers, and our very own Furies. They sing so beautiful, and we add that binaural touch of music. So this all creates a very immersive and a very special and unique experience. Our mission here at Ninja Theory is to craft life-changing art with game-changing tech. And that's our aim in Senua's Saga Hellblade 2, is to not only see where Senua goes next, but to deliver something really meaningful for our players. My hope is that they will really connect to Senua as a character, and even if they can't really relate to what she's going through, maybe they know someone that relates to that character and they can then understand that person better. Well, I don't want to sound cheesy, but in a way I'm Senua, right? She exists and doesn't. It exists through all of our work, through every ninja. So we all are Senua, and we are creating this character that grows and grows and grows and grows and keep growing and keep changing. So that makes it real. I'm so proud of the love, care and passion our team here at Ninja Theory are putting into Senua's Saga Hellblade 2. Our hope is to not only create a game that is great to play, but to craft an experience that leaves you thinking and feeling. From our combat gameplay through to our action set pieces, from our cinematic scenes to our puzzle solving, everything is crafted in service of Senua's journey. A journey that you can embark on May 21st. 21. Mai. Nice. Ich bin Tag 1 sicherlich dabei. Wenn nicht, Zeit habe. Ich sag mal, Woche 1. Wir sollten vorher nur den ersten spielen. Das heißt wahrscheinlich noch Oxide oben. Oh, nee, Nummer 5. Was steht da? Was steht da? Square Enix, das ist aber Third Party. Was ist das? Ist das Mana? Why? Wild? Greetings, Xbox players. My name is Masaru Oyamada. Ja, Mana. For the Mana series here at Square Enix. Sehr weird, dass das dazwischen ist. 聖剣伝説 Visions of Mana の情報を Xbox ユーザーの皆さんにいち早く Ein weirder Third-Party-Titel dazwischen. Okay. コンソールゲームとしては約17年ぶりとなる聖剣伝説シリーズの完全新作。聖剣伝説シリーズは1991年にファイナルファンタジー外伝として誕生して以降、マナと聖剣をめぐって描かれる愛をテーマに
個性豊かなキャラクターたち、心に響く楽曲の数々、武器の特性を生かして戦うアクション RPG としてこれまでに17作発売され、長らく愛されてきました。本作は30年以上の歴史あるシリーズの最新作となるため、これまで培われてきた聖剣伝説としての世界をしっかり感じられるものを目指して鋭意制作中です。フィールドでは自然や精霊とのつながりを感じられる色彩豊かな聖剣伝説の世界を体験してもらえると思います。シリーズおなじみのモンスターたちも本作に登場しています。 Cool, aber irgendwie passt das wie diese Präsentation. Ich meine, die wollen damit sagen, ey, Square Enix ist wirklich bei uns 今 jetzt. 回これらのおなじみのモンスターたちを作り出した聖剣伝説の生みの親である石井浩一さんと共 Aber に ich erwarte halt 聖 nicht, 剣 dass 伝 das 説 ein ビジョンズ・オブ・マナの内容を紹介していきたいと思い so ます。 krasses Ding ist, dass ich jetzt sage, Hello, oh. I am Koichi Shi from Grabs. I am so happy to introduce the newest game in the Mana series to Xbox players. Also wenn sie sagen, noch Game Pass irgendwas, シリーズ aber 作品に登場しているモンスターたちは私が考案したものですが、中には小学生の頃すでにイメージができていたものもあります。今作では初めはドット絵からスタートしたモンスターたちをどのような形で最新化して聖剣伝説ビジョンズ・オブ・マナに落とし込むか、デザインの方向性からモデルの完成イメージまでを監修する立場でプロジェクトに参加しました。 also viele Sachen kennt man ja. Die Animationen sind 聖 sehr 剣 cool. 伝説ファイナルファンタジー外伝を作っていた頃から自分の頭の中ではモンスターたちは立体的に生き生きと動いて、これまで自分が携わった作品ではそれらをどうやって当時の技術で表現できるかにこだわって作ってきました。最新作では聖剣伝説のモンスターたちのただ可愛いだけではなく恐ろしさの部分もしっかりと表現できているので、バトル中はモンスターたちの表情にも注目してください。これまで聖剣伝説シリーズには空を旅する海を渡る手助けをしてくれる頼もしい仲間たちがいましたが、今作には広大なフィールド探検に欠かせない新たな仲間が登場します。 Ja, cool. Cute. Sehr 陸 cute. 上を猛スピードで駆け回ってくれるピックル。ピックルも石井さんが新たに考案してくださっています。新たな仲間を考えるにあたっては、今作のマスコットキャラクターになるくらい可愛い動物にしたいという Also sie haben ein Maskottchen fürs Spiel sieht jetzt nicht aus, du. その上で So weit wollen wir nicht ヨー gehen. クシャテリアの毛並み、見た目はアルマジルによく似た仙山港や古 Ich 代 meine, der sieht sehr, sehr cool aus, aber es wirkt für mich nicht wie ein... Den kann ich aufs Cover hauen und den wird man sich ewig erinnern. 取り入れながらラフデザイン Es を hat 開拓し kein ました。 Pikachu. Aber ist schon sehr デザイナー cute. にもアイデアを出してもらいながら、足の長さや丸まった時のイメージなど、ゲームの中での見え方も考えながら調整を重ねていき、ピックルは誕生しました。もう一つの挑戦は楽曲面です。過去さまざまなコンポーザーが携わられた楽曲の雰囲気が感じられつつも、最新作として素晴らしい新たな楽曲が生まれました。 BGM でもしっかり聖剣伝説シリーズらしさを感じてもらえると思います。過去シリーズの楽曲を手掛けたクリエイターたちが全100曲という大ボリュームの制作に挑んでくれました。 cool. 新たな試 Eigentlich auch viele Varianten irgendwo, aber ja, cool. バトルまでをシームレスに体験できるよう、今作ではインタラクティブミュージックを導入しており、冒険の没入感を高めて Das kann sehr cool sein. Games, die das gut 探索中の hinkriegen, haben, BGM がバトルに入った瞬間、 zieht einen schon gut rein, wenn da Musik sich so verändert zu dem, was passiert. Ja, gut. Die ist halt sehr ähnlich zu 今 dem 作はアクション Map-Musik, RPG habe 聖 ich das 剣 Gefühl 伝 gehabt. 説のアクション部分が強化されています。空中でのアクションがバトルの Die 鍵と Stelle な hat ってお noch り、 gar keine Musik. 武器での攻撃だけでなく魔法での Wahrscheinlich 攻撃 Musik も可能 ausgeschaltet. になっています。そして本作ならではの特徴として聖剣伝説シリーズではおなじみの精霊たちがいますが、その力を宿した武器を使うとバトルを手助けしてくれるようになります。精霊によっては様々な特性の違いがありますので、
その効果とともに聖剣伝説の世界らしい不思議な力で爽快なバトルを楽しんでいただけます。オリジナルモンスターやピックリにも注目してほしいのですが、聖剣伝説ビジョンズ・オブ・マナーは聖剣伝説らしさを感じてもらえる作品になるよう、小山田君を中心にチームのみんなが頑張って作ってくれていますので、ぜひ発売日を楽しみに待っていてください。私自身もプレイするのを楽しみにしています。聖剣伝説シリーズとして初めて Xbox ユーザーの皆さんにお届けする本作、聖剣伝説ビジョンズ・オブ・マナは今後も様々な情報をお届けしていきますので、ぜひご期待ください。この夏、この忘れられない冒険を Ja, ich finde, das Game sieht cool aus und alles, aber ich finde es total unpassend mit diesem Direct. Ja, nicht nur halt, ne? Auf allem halt. Finde ich, passt nicht rein. Weil sonst alles First Party ist. Wenn das mehr Third Party Gedönse wäre, okay, aber das war jetzt irgendwie. Das war auch relativ kurz. Hello, and welcome to Oxide Games. We founded the studio in 2013 with our decades of personal experience building some of the most beloved strategy games of all time, like Civilization V. We came together to create something new and innovative in a genre we all love. Ara History Untold is the game we've dreamt of making. Ara is an homage to historical gamers, strategy gamers, 4X gamers. It features all the depth and gameplay fans of this genre love, where you'll explore the world, expand your nation, govern your people, and engage with your rivals on the international stage. But it isn't just more of the same. With Ara, we wanted to challenge some of the preconceived notions about the genre, push it forward in a modern, empowering, and truly compelling and approachable way. For example, we have over 100 instruments on display in the office, which are all things that we purchased in order to add to the soundtrack and expand the game and make it really good. Hi, Dan. That's Dan. We started in his basement. It's been an amazing process to see from concept to completion. We started small, building a robust game engine, questioning our design assumptions, and prototyping out features, rediscovering what made us fall in love with strategy games in the first place. The end result is Ara, the historical grand strategy game that presents a living world where you can rule how you want to rule and chart your own path to becoming the most prestigious nation on the planet. For Ara, we knew we needed deep systems with outcomes that encourage exploration and give players the power to experiment and make meaningful strategic choices while still having agency over their playstyle. We also wanted to explore sieht schon sehr nach Civ more aus, parts of ne? history and give players from around the world the chance to see the game reflect their Aber was unique ist der perspective große and Unterschied? not just ours. And finally, we knew that for players to feel the impact of their decisions, they would need to see their choices reflected in the game world itself, not just through numbers on a menu. One of the first differences you'll see when you dive into Ara is what we call the living world. It's a procedurally generated alternate Earth, bursting with life, an intuitive, authentic, and immersive space, a blank canvas for players Deutlich to detaillierter als decide Civ their 5, meine ich. dreams. The Deutlich. living world Also isn't 5 ist just jetzt ja auch schon wieder ein paar it Jährchen reflects alt. the choices players make over the course of the game. They can see everything from the settling of the wilderness to cultural influence on architecture over time to the thousands of citizens living their lives and reacting to the changes. We want players to feel like they're truly occupying the world, leading their people as they thrive and grow. Core to the vision of Ara is our philosophy of rule how you want to rule. And no feature better exemplifies this than the prestige system. To win a game of Ara, players will compete with their rivals to build the most influential, impressive, and important nation the world has ever known. This is measured by prestige, the player's score that proves their worth as a leader. Okay. The prestige system gives players the chance to decide what kind of leader they want to be. Do they want to pursue great works of arts and culture? Military might? Scientific advancement? The choice is theirs. In Ara, there are no set victory conditions.
Players get to decide what is most important to them and focus and prioritize on those goals while still being able to win the game. Personally, when I play Ara, I like to build triumphs. Triumphs are our collection of incredible monuments and architectural achievements from throughout human history. Like the Great Pyramid of Giza. They're hard to build, but worth it, giving huge prestige bonuses and game-changing abilities to the nation that constructs them. Another aspect of Ara that I'm personally excited about is our crafting system. The crafting system offers a unique challenge to the player that they generally won't see often in the 4X genre. Succeeding at balancing, gathering the right things, turning them into the tools that you need, and then finally getting to the outcome or reward of something like an important improvement or triumph just changes the challenge that exists in Ara compared to other 4X games. Crafting plays out in Ara at a national scale, with players honing and combining the natural resources they harvest into all manner of goods and components. Those are the foundation for everything, from international trade to improving their cities and citizens' lives, and even manufacturing the weapons necessary to draft military units. The crafting system in Ara encourages thoughtful, advanced planning. It rewards players who can see the strategic outcome of all their collective decisions, and not just the individual ones. I'm proud of the work that's gone into our simultaneous turn system. Many strategy games have players alternate taking turns and reacting to their opponent's moves. In Ara, all players' actions are resolved at the same time. This rewards players' ability to navigate uncertainty, to predict and strategically plan for a Balancen ist richtig schwierig bei sowas, wenn man gleichzeitig arbeitet. This system makes Ara just feel more real. In a typical strategy game, once your turn is finished, you have to wait for a long time. With simultaneous turns, generally speaking, those times are very low. You get to keep playing the game and stay engaged rather than having those periods of downtime where you're not doing anything. Chef, wenn wir jetzt im Jahr 110 sind und du bist durch und springst auf Jahr 120, musst du dann, und der Mitspieler braucht aber auch eine Weile, musst du dann warten oder kannst du weiterspielen? Where this approach really shines is in our Das ist die Schwierigkeit. Leaders are so often seen as military personnel or prominent government figures, but leaders come in so many different forms. They're thought leaders, scientific and cultural prodigies, and many more. Each leader in Ara has a number of special abilities determined by their personality traits, as well as a powerful and unique leader trait. Das ist ein ganz komischer Charakter außer Bildschirm. Da fehlt doch safe noch was. Global roster, we know players will find leaders that they will want to play. And even a few that may surprise them with how fun it is when those leaders are handed the reins of power. Wäre nicht lustig, wenn das halt nicht echte Lieder, sondern vielleicht sich andere Geschichten. Vielleicht war, glaube ich, auch dabei, ne? Wenn sowas wie, ich sag mal, Shakespeare oder sowas. Ich habe gerade nicht richtig aufgepasst. Bei den Charakteren. One of my favorite examples is when we first introduced the concept of dangerous wildlife to the game. It turns out, in our first iteration, dangerous wildlife. A little bit too aggressive or disruptive. We should probably make a change when one of our insiders made a forum post that was just Cougars, 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 I hate cougars! Someone get these feline demons away from me. I'm happy to report, based on more recent feedback, that I think we ended up in a good place with the overall threat level of mountain lions to a player's citizenry. It's been years of hard work to bring you a strategy experience like Es sieht einfach cool aus. Ich hab Bock drauf. Ich mag halt, wie gesagt, Civ und sowas. Ich habe nur Angst vor diesen Games, dass ich da nicht mehr von wegkomme. But the launch of Ara is only the beginning. We are going to maintain our insider program after the release date and continue to listen to players and support the game into the future. Also eine Mischung aus Full Release und Early Access, ne? We can't wait for you to play Ara and to create your own history. Voll. Also weit weg dafür, dass es letztes Jahr rauskommen sollte. Das ist okay. Oh, nur PC erstmal. Kommt bestimmt noch für Xbox, wahrscheinlich dann ein Jahr später. Ja, gut, jetzt kommt er. Der Mann mit der Peitsche. Ich bin echt gespannt. Stimme, Aussehen, Gameplay. Hej och välkommen till Uppsala, Sverige, här hos Machine Games. We are really excited to finally be able to share our work on Indiana Jones. Since the first film came out, Indiana Jones has always Und wird's heißen Indiana Jones and the Great Circle? Great Circle, one of the most iconic franchises in pop culture.
In this game, Okay, aber die ersten 3 Filme. playing as you are Indiana Jones. You will see through his eyes and experience a journey that we hope lives up to the proud legacy of Indiana Jones. When Todd Howard first told us about his vision for the game, we knew we would be a very good fit to help bring it to life. Der hängt da so ein bisschen mit dran, ne? Der wollte das schon, genau. I had this idea for what it would be like and the story, what Indy was going after, what period of his life it was in, what kind of arc he was going to have. And as the years went on, I thought, who would be like the best studio in the world to make this? And it was my friends at Machine Games. I can remember pitching Lucasfilm on the game and being Ein großes Poster a aussteht. little bit nervous Krieg. because Was? look, it's Indiana Jones. Ich habe nur die obere and Hälfte gesehen, aber their response was just overwhelmingly positive and just that vielleicht ist es ein excitement Indiana Jones for the Poster, ich whole weiß es nicht. project, and they have just been so trusting and supportive of Ja, oder halt everything Wolfenstein, ne? that Macht Sinn. the game. It's Macht been a schon Sinn, long aber time. I've trotzdem. been a fan of this my whole life, and I couldn't be more excited to show you what the team here has been up to. Let's take our first look at the new Indiana Jones game. Gerne. Let me tell you what you are missing, Dr. Jones. While you were playing your pointless game, I was playing you. You're wondering if maybe you should have built yourself a life of meaning instead of ending up here, dead and forgotten in the sense of Africa. Okay, er sieht aus wie Harrison Ford. Myths. First Person. Tatsache. History. Weiß ich ja nicht, du. Just different ways to interpret the past. Thousands of years of humanity's thoughts and beliefs, scattered and buried. Just waiting to be found. You can't just run away from your problems, Indiana. Das war aber nicht seine Stimme, oder? War es Harrison Ford? Watch me. Maybe. Ja, ich meine, es muss ja auch nicht Harrison Ford sein, das wird er eh nicht kriegen. Das ist auch okay. Throughout history, mankind has built sites of great spiritual significance. If you were to draw a line through these ancient sites around the globe, you get a perfectly aligned circle. Oh. Musikclaim. I've had run-ins with these guys. Man sieht, dass es Machine Games ist. Trust me, it ain't a walk in the park. Okay, then. Let's see if you can keep up. What do you mean if I could keep up? Ja. Patron of the fallen angels. Protector of the Circulimani. The Great Circle. Ja. You have any idea how old that was? Indiana Jones is erstmal reden. such an iconic character, and he means Cinematic so much producer. to so many people. Everyone here at the studio has their own indie stories and memories. Most of us grew up with his adventures and have been fans of the movies and the character for years. He's a brilliant archaeologist, he's a charismatic everyman, he's passionate and determined. And for us, he's synonymous with adventure. Now we have the opportunity to tell a new Indiana Jones story for a modern gaming audience. Our game is all about putting you in Indy's shoes, letting you see and feel what he sees and feels. For us at Machine Games, we do that best through first person. It's the ideal perspective to bring you into the rich,
exciting and interactive world we've built. We believe Ja. that being close and personal to the adventure is key, making each action feel like your own. Ich halte es nicht für unmöglich, aber ich halte es für schwieriger als Third Person. Solving puzzles in ancient temples. Gerade das, Or seeing your knuckles Puzzlegeschichte go und bloody so. in a fistfight. All of these moments Dass are die much Action more in intense First Person in geht, person. klar. But we Aber still want you to have those Rest? moments. Seeing his iconic silhouette with the hat, the whip, and so for things like cutscenes and environmental traversal, we pull the camera back for a third person ja, view. okay. Indiana Jones Also and the Mischung. Great Circle is set between Raiders of the Lost Ark and The Last Crusade. When our game begins, Indiana is working at Marshall College. He wakes up in the middle of the night to the sounds of a break-in and rushes to confront the thief in the college museum. The mysterious giant of a man makes off with what seems to be a historically Das sieht aus wie ein Resident Evil Gegner. sparking Indiana's curiosity. Who the hell are you? Following the trail, Indiana heads to the Vatican, hoping to learn why this particular relic was stolen, and discovers that things aren't what they appear. He starts pulling at the strings of a mystery, and it all unravels until he has no choice but to see it through to the end, whatever the end may be. On next plane to Rome. Stop. Need help. Stop. Meet me in Vatican. Stop. Indy. We always talk about how clever Indiana Jones is. That had to be one of our guiding principles when we were thinking about the type of game we were making. It wouldn't be Indy if he wasn't using his wits to get through the situation. The most authentic Indiana Jones experience we can make is the one that makes you think first. Sure, there will be some obstacles that will be more easily overcome with the revolver or a gun taken from a disarmed guard. But I think most of the time you'll have more fun, and to be honest, a more genuine indie experience by finding more clever ways to solve a problem. We always want to be offering more solutions, whether it's trying a different path through the environment to get around enemies, observing enemy patrols and using them to your advantage, or using the tools at your disposal, like the whip. It's an amazing global adventure, with action propelling you through your journey. We have these really diverse environments for you to explore. Indy's journey will take him to the forgotten temples of Sukhothai, the pyramids of Egypt, Ja, the gut. snow-peaked Himalayas, and beyond. Ja. We look carefully at each location and the time period the game is set in, and we're trying to make it as authentic and accurate as possible. We love creating rich, vibrant worlds, and in this game, we also had the goal of making it feel like a true cinematic Indiana Jones adventure. One of the biggest ways to do that is with the music. John Williams is the original composer for the indie films, and we're really lucky to have found Gordy Hub, a composer who's been able to capture Williams' essence with his score for The Great Circle. Bin ich gespannt, wie der Soundtrack wird. A very movie-like approach to things like cinematics. We're very physical with our production style. We use a lot of stunt actors. Things like this help us bridge the gap between making a game and making a movie. And of course, our characters do a lot to help bring the world to life as well. Next to Indy, Gina is our other main protagonist. Where Indy is pursuing answers just for the sake of curiosity, Gina has a personal stake in getting to the bottom of the core mystery. Gina is an investigative reporter who has a lot riding on this adventure. She's been tracking a lead for some time, and now she's found an ally in this determined American professor. Their paths are intertwined, and they'll need Mag die each other Konzeptart, das sieht in cool order aus. to get to the bottom of this mystery. Okay, then. Let's see if you can keep up. Fight. What do you mean if I can keep up? We always love our villains and think we might have found our favorite one yet in Emmerich Voss. He's this intensely psychological man. He's obsessed with the human mind and manipulating it. He's highly intelligent and the perfect foil for Indy. They're both brilliant people, compelled by their passions and obsessions, but driven down wildly different roads. He creeps up on you and gets under your skin like he gets under Indy's skin. It's captivating. Dead and forgotten in the sense of Africa. One of our Der könnte ein models cooler in Boss Indiana sein, Jones and the Great Bösewicht sein. Circle
always adventure first, but in every indie adventure, there are always those moments where he finds himself in the action. That's been one of those balancing acts for us, and we've ended up with this sort of hybrid experience that mixes melee combat, stealth, and gunplay. How you approach any given situation is up to you. You may choose to sneak around an enemy patrol, or maybe you'll just pick up a shovel and whack them on the back of their head. And when you can't use your wits, you got Indie's most iconic tool. Just like you see in the movies, one of our goals has been to make the whip as fun and multi-purposed as possible. We Auch want da to bin ich gespannt, First integrate Person, every aspect of the game. wie You can use it as a traversal tool to make your way around the environment. sich You anfühlt. can use it as a distraction. And yes, you can absolutely use it in combat. Everything you'd expect from Okay, das sah indie, cool aus. and hopefully a little bit more. Puzzles are a key feature in our game. The spirit of discovery is so important to Indiana Jones. Obviously, there are a handful of puzzles on the main path, but a lot of the puzzles are optional and are just there for the players who want to experience them. Oh nein! Epic traps, Ich werde small secrets, alles and hidden puzzles that blend suchen. right in with their surroundings. One thing I love about our game is the level of interactivity that we have. Ich habe wieder Lust, Tomb Raider zu spielen. Also den Reboot. The more you look, the more you'll discover. Wenn ich so drüber nachdenke. Ich kann mich kaum noch daran erinnern. Oh, you gotta be kidding me. I want to thank you all for joining us for our big reveal of Indiana Jones and the Great Circle. Machine Games is known for creating these rollercoaster experiences with huge set pieces, Sie brauchen noch ein surprising Datum, also twists, muss and ein Jahr. immersive narratives. It's exciting for us that we have been able to stay so true to the Indiana Jones franchise. Man scheint ja schon sehr weit zu sein, ne? Such an authentic experience while still being able to showcase what makes us us. Das ist We are in making 2024, a oder? game for everyone, whether you are very familiar with the franchise or not. Because at the heart of Indiana Jones is an incredible adventure, and I think that's something everyone wants to be part of. I'm also very excited to announce that Indiana Jones and the Great Circle will be coming later this year, and we Sehr gut. cannot wait to share more soon. Das habe ich gesehen, Todd Howard. Ich hab's gesehen. Warum auch immer du das getan hast. Cool. Bin gespannt. Das war's. Ja, ein bisschen auf das zwischendurch noch so sagen, ja, diese Activision-Spiele sind jetzt im Game Pass oder sowas. Aber Game Pass war wohl Outro, ja. Hier kein Thema. Was okay ist. War letztes Mal auch nicht. Wir werden wahrscheinlich einfach irgendwann einen Trailer oder einen Blogpost machen. Hier sind Spyro, Crash Bandicoot und so erstmal im Game Pass. Core to the vision of Ara is our philosophy of rule how you want to rule. Stay happy. Ich hätte es nur gern benutzt, dass man jetzt zu Activision dazugehört, dass man irgendwie zumindest ein Game von denen noch irgendwas repräsentativ macht. Wir sehen, hey, Xbox, Activision, wir sind eins. Und das, tut mir leid, das war Quatsch. Das war einfach nur Quatsch. Tut mir leid. Ich finde schön, dass wir noch ein bisschen was zu sehen haben, aber es passt hier einfach nicht rein. Ich habe das Gefühl, das war einfach nur so ein Ding, was sie vertraglich machen mussten. Gern. Gut. Das schauen wir uns nicht an. Wie gesagt, da kann ich nicht so anfangen.
Kann ich gar nicht so anfangen. Vom Pacing her war es wieder gut, finde ich. Also doch wieder gut hingekriegt. Das Visions-Ding, ne? Weiß ich ja nicht. Weiß ich ja wirklich nicht. Ich mache mal hier kurz nicht, dass hier irgendwie andere Dinge angeht, weil es ist, glaube ich, ein anderes Video auf YouTube. Ich finde, Avowed und Hellblade haben sich sehr gut gezeigt. Und Hellblade, ich meine, wir haben wieder Snippets aus dem Gameplay gesehen, aber so richtig. Ich meine, ich denke mal, es wird so ähnlich sein wie Hellblade 1, nur noch mehr von allem, noch krasser, noch tiefer, noch größer, bedeutender, Technik weiterbringender, was Motion Capturing angeht, was Sound angeht, was Story, emotionale Story angeht. Das kannst du schlecht in einem Video zeigen. Aber ich glaube, das wird wirklich, ich meine, visuell sieht es natürlich super krass aus. Das sieht man ja. Ich glaube, das wird ein großes Ding, darauf bin ich auch am meisten gehypt. Vowed habe ich eigentlich auch Bock, wenn es so ist, wie ich es mir vorstelle. Und Kampfsystem, das ist immer ein großes Fragezeichen. Jan Jones sieht auch super cool aus. Und Error. Hype würde ich jetzt das Wort würde ich nicht im Mund nehmen, aber ich bin sehr gespannt. Visions of Mana passt ja einfach in die Präsentation nicht rein. Tut mir leid. Das ist alles Xbox First Party. Das war alles Xbox First Party. Diesmal abseits davon auch Xbox First Party. Ich verstehe, dass Xbox zeigen will, ey, wir haben Square Enix auf unserer Seite. Hier, noch mehr Japano-Games. Brauchen sie das mit Visions of Mana an diesem Ding? Meiner Meinung nach definitiv nein. Außer sie sagen hier am Ende noch wenigstens und es launcht im Game Pass. Oder die Trials of Mana jetzt auch für Xbox im Game Pass nächste Woche oder so. Okay, irgendwas in der Richtung. Aber das, was wir bekommen haben, war ein cooler Blick ins Game und auch in die Entwicklung des Games, was deren Philosophie ist und was sie gerne damit erreichen möchten. Aber es passt hier weiterhin nicht rein. Ich meine, das passt zu dem, was ich gehört habe. Ist ein kleines Ding und es ist ein bisschen seltsam. Genau das beides trifft so. Es ist seltsam, weil es Square Enix und Mana und es passt hier null rein. Und ja, ich würde Visions of Mana jetzt nicht als großen. Also ich finde jetzt tatsächlich Persona 3 Reload, was im Game Pass ist, dann Anfang nächsten Monat kommt, in 2-3 Wochen, deutlich größer als Mana. Aber gut. Na gut. Das Große ist halt, dass jetzt Square Enix, nachdem ganz viele Square Enix Games nicht für Xbox kamen, jetzt doch wieder kommt. Ja, schön. Wussten wir aber schon. So irgendwie. Ich weiß nicht, ob Visions of Mana für Xbox angekündigt war. Trotzdem fand ich das nicht sehr spannend, wie sie es gemacht haben. Gleichzeitig kann ich mir vorstellen, dass es so hieß, weil sie mit Square Enix Vertrag für Visions of Mana unterschrieben haben. Jo, Marketing, wir müssten das in einem unserer Videos zeigen, Anfang des Jahres, okay, warum ist es in Developer Direct rein? Irgendwann in der Richtung. Ich meine, das ist der große Grund, warum viele Save Plays existieren. Weil Sony diese Marketing-Deals hat und das einfach dann machen muss. Aber dann haben wir diese schlechten State of Plays. Ich weiß nicht, was der Grund war, das ist halt alles natürlich jetzt spekulativ, aber wie gesagt, passt nicht rein. Hätte ich tatsächlich lieber, ich weiß nicht, die Vision of Mana Präsentation, glaube ich, so 6 Minuten gekürzt und gut ist. Aber ich verstehe, dass in der Hi-Fi Rush denken so, wir müssen noch einen geheimen 5. haben. Das müssen sie jetzt jedes Mal haben, auf jeden Fall. Ob jetzt Schrott ist oder nicht, wieso war das kein Schrott, unpassend. Das ist völlig irrelevant, aber damit die es jetzt zusammen miteinander gemacht haben, müssen die immer so ein Secret Game haben. Ja, hätten sie heute wieder einen Shadow Drop gehabt, wäre das auch noch eine Regel gewesen, die wahrscheinlich dann durchgezogen werden muss fürs Erste. Hatten sie nicht, das heißt, das ist irrelevant.
ja, das ist, weiß ich nicht. Ich hätte die Präsentation besser gefunden ohne Visions. Und macht irgendwas anderes. Macht irgendeine Koop, macht irgendwas mit Visions auf Mana, sonst irgendwie. Gerade wenn auch nur Visions kommt. Also für mich ist das kein Event. Also, das weiß ich jetzt auch nicht. Vielleicht bin ich auch einfach nicht genug Mana-Head, um da irgendwie. Ja, weiß ich nicht. Gut. Ich hänge mich da jetzt zu sehr drauf auf, das Meckere, weil der Rest war echt cool. Die Games sahen cool aus. Ich freue mich eigentlich auf alle anderen vier. Also, ich freue mich auch auf Mana, aber ich freue mich auf alle Games von Xbox. Und habe vor, eigentlich alle von denen zu spielen. Sind ja eh im Game Pass. Ich muss aber vorher echt nochmal Hellblade einspielen. Da muss ich mir jetzt echt mal irgendwie demnächst vornehmen. Bis Mai habe ich noch ein bisschen Zeit. Jetzt stehen erstmal die ganzen JRPGs an. Unter anderem Final Fantasy VII Rebirth. Und können wir gerade von Final Fantasy VII Rebirth reden. Ich werde jetzt nochmal offline gehen. Und auch damit sind separates Videos. Wahrscheinlich so in 30 Minuten? Sagen wir 32, 30. Geht's weiter mit Final Fantasy VII Remake. Also ein Versuch, das Spiel irgendwie durchzuspielen, bis Rebirth kommt, was wir nicht schaffen. Aber ich werde es trotzdem versuchen. Genau. Das machen wir gleich. Eine halbe Stunde. Bis dahin gehe ich noch wieder offline. Ich wünsche euch so oder so noch einen schönen Abend, was auch sehen oder nicht. Und wenn euch das Video gefallen hat, drückt doch bei YouTube einen Daumen nach oben. Wenn es ein Wort ist, dann schreibt doch mal in den Kommentaren, welches von diesen Games euch am meisten interessiert und ob es ein gutes Jahr für Xbox wird. Ich glaube ja. Ich glaube, wir haben noch lange nicht alles gesehen. Ja, dann bis dahin. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Caving in to our doubts, faces filled with sadness. When words are said, we'll regret. I can see the fire that we made just to save us when we try to make up for never letting go. Said the things we promised not to say, then we break up just to start all over, even though we know this is the hard way to better. We can't be heartache together. This is the hard way to better. We can't be heartache together. This is the hard way to better. We can't be heartache together. This is the hard way to better. Let's go back, let's start again to a place a long time ago when I kissed your lips. I can see the fire that we made just to save us when we try to make up for never letting go. Said the things we promised not to say, then we break up just to start all over, even though we know